Durante ecos cenas hizo, creer que una buena crianza consistia simplemente en no gritar, no golpear, no humilar, y no castigar de forma violenta. Muchos padres crecieron con heridas profundas y lloraron, que ellos no repetirían lo mismo con sus hijos. Y en apariencia lo lograron. No levantarán la voz, no usarán la mano, no causarán miedo visible. Pero nadie les enseñó que no donar no es lo mismo que cuidar. Y que la ausencia de violencia no garantiza la presencia de amor emocional. Porque una forma de crianza que no deja marcas físicas. No provoca escenas escandalosas y casi siempre pasa desapercibida. Pero que puede ser igual de dañina. La crianza silenciosa. Esa crianza donde el adulto está presente con el cuerpo, pero ausente con el corazón. Donde hay techo, comida y escuela, pero no hay escucha, no hay validación, no hay acompañamiento emocional. El niño crece en una casa donde nadie le pega, pero tampoco nadie le pregunta cómo se siente de verdad. Donde nadie se detiene a mirar sus lágrimas. Donde sus miedos son minimizados y sus emociones son vistas como exageraciones sin importancia. Al principio el niño intenta expresarse, llora, habla, pregunta, busca atención. Pero una y otra vez recibe respuestas frías, apuradas o vacías. No es para tanto, ya se te pasará, dicha dolor. No tengo tiempo ahora, o simplemente silencio. Y el niño no entiende el cansancio del adulto, ni sus estrés, ni sus problemas. El niño solo entiende que cuando habla, no pasa nada. Que cuando siente, molesta. Que cuando necesita, no hay nadie. Poco a poco aprende una lección peligrosa. Es mejor callar. No por quiera, sino porque es la única forma de protegerse del rechazo emocional. Así comienza a cerrarse por dentro. Ya no llora tanto. Ya no insiste. Ya no pide ayuda. Se vuelve más independiente de lo que debería para su edad. Se adopta, se aguanta, se traga lo que siente. Y desde fuera parece un niño fuerte, tranquilo, maduro, responsable. Los adultos lo elogian, sin saber que esa fortaleza nació del abandono emocional. Nadie ve que es niño no es fuerte, es silencioso, que no es maduro, es desconectado, que no es independiente, es un niño que aprendió que no puede contar con nadie. La crianza silenciosa no enseña a gestionar emociones, enseña a esconderlas. No enseña a expresarse, enseña a reprimir. No enseña amor propio, enseña a minimizarse. Es niño crece creyendo que sus emociones no son importantes, que no merece atención, que pedir apoyo es una molestia. Y cuando liga a la adultez, esas creencias siguen vivas. Se convierte en una persona que no sabe expresar lo que siente, que pide perdón por necesitar, que se conforma con migajas emocionales, que tiene miedo de ser una carga, que guarda su dolor en silencio incluso cuando ya no puede. Mas muchos de esos adultos dicen que tuvieron una infancia normal. Porque nadie les gritó ni les pegó, pero cuando se les pregunta quién los escuchaba cuando estaban tristes, confundidos o asustados, el silencio fue su entorno emocional. Y es silencio se volvió su forma de existir. Es importante entender que la mayoría de los padres que crían en silencio no lo hacen por falta de amor. Lo hacen porque así fueron criados, porque nadie les enseñó a hablar de emociones,
Porque aprendieron a sobrevivir calando. Porque nadie los acompaña cuando eran niños. Pero el amor que no se expresa se duda. El amor que no se demuestra se siente como ausencia. El niño no puede adivinar que es amado. Necesita sentirlo en palabras, en miradas, en presencia, en tiempo compartido. Cuando eso no ocurre, el niño aprende a desaparecer emocionalmente para no molestar. Tal vez no te gritaron. Tal vez no te golpearon. Tal vez no te castigaron. Pero si creces sintiendo que no había espacio para tus emociones. Que no podías hablar libremente de lo que te dolía. Que nadie se detenía a escucharte de verdad. Entonces creces en silencio. Why es silencio? Aunque nadie lo ve, también higher. También deja marcas, también dual. La crianza silenciosa no termina en la infancia, aunque hay comienzo. Sus efectos reales aparecen con fuerza en la adultez. Cuando es niño que aprendió a calar crisis y se convierte en una persona que parece funcional por fuera, pero profundamente desconectada por dentro. Son adultos que trabajan, cumplen responsabilidades, ayudan a otros, sonríen cuando hace falta, pero que no saben que hacer con sus propias emociones. Porque nadie les enseñó a sentir en compañía. Nadie les mostró que expresar tristeza, miedo o frustración era seguro. De niños aprendieron que el silencio evitaba el rechazo. Y de adultos siguen usando el mismo mecanismo, incluso cuando ya no es necesario. Se vuelven expertos en aparentar fortaleza, en minimizar lo que les duele. En decir estoy bien cuando por dentro se están rompiendo, no por quieren mentir, sino porque no saben hacer otra cosa. Nunca tuvieron un adulto que se sentara a su lado y les dijera te escuchó. Tus emociones importan, no estás solo. Así que crecieron sin lenguaje emocional, sin referencia interna, sin permiso para sentir. Y cuando un adulto no sabe identificar lo que siente, tampoco sabe pedir ayuda, ni poner límites, ni construir relaciones sanas. La desconexión emocional no significa frialdad intencional. Muchas veces es confusión. Son personas que sienten algo en el cuerpo, una presión en el pecho, un nudo en la garganta, un cansancio constante. Pero no saben nombrarlo, no saben si es tristeza, enojo, miedo o vacío. Solo saben que algo no está bien. Y como nunca aprendieron a hablar de eso, lo callan. La crianza silenciosa crea adultos que se acostumbran a sostenerlo todo solos, que creen que necesitar a alguien es debilidad. Que sienten culpa cuando expresan una emoción intensa. Que se disculpan por llorar. Que se explican demasiado por sentir. Son personas que aprendieron a no molestar, a no incomodar, a no ocupar espacio emocional. Así que de adultos aguantan más de lo que deberían. Se adaptan en exceso. Se traicionan para no perder al otro. La crianza silenciosa no enseña a confiar en la propia voz, enseña a dudar d'ella. Por eso muchos adultos sienten que no saben quién son realmente, que quieren, que necesitan. Pasaron tanto tiempo adaptándose al silencio ajeno que se olvidaron de escucharse a sí mismos. Y cuando intentan hacerlo, sienten miedo. Miedo de ser rechazados, de parecer exagerados, de no ser comprendidos. Porque en el fondo sig vivo el niño que aprendió que hablar no servía. Y esa herida no siempre se manifiesta como tristeza evidente. A veces aparece como ansiedad constante, como perfeccionismo extremo, como necesidad de control.
como hyperindepender, como dificultad para relajarse. Son adultos que sienten que siempre deben estar fuertes, tiles, disponibles. De conocer les genera culpa. Pedir ayuda les resulta incómodo. Mostrar vulnerabilidad les parece peligroso. Why to do eso tiene una raíz común. Crecieron sin un adulto que sostuviera sus emociones. Es importante entender que la desconexión emocional no significa falta de amor hacia los demás. De hecho, muchas personas criadas en silencio son profundamente empáticas. Pero su empatía está dirigida hacia afuera, no hacia sí mismas. Saben cuidar, pero no saben cuidarse. Saben escuchar, pero no saben expresarse. Saben acompañar, pero no saben pedir compañía. Y es desequilibrio. Con el tiempo, agota. Porque nadie puede sostener a todos sin ser sostenido. En algún punto, el cuerpo empieza a hablar lo que la boca no pudo decir durante años. Aparecen dolores inexplicables. Cansancio crónico. Bloqueos emocionales. Explosions repentinas de llanto o enojo que parecen no tener sentido. No son exaggerations. Son emociones acumuladas que nunca encontraron espacio. La crianza silenciosa no mata la emoción, la aplaza. Y lo que no se expresa en la infancia, busca salir en la adultez. Muchos adultos se preguntan por qué les cuesta tanto confiar, por qué se sienten solos incluso acompañados. ¿Por qué les cuesta tanto disfrutar sin culpa? Y la respuesta suele estar en esa infancia donde aprendieron a no sentir en voz alta. Donde nadie les dijo que su mundo interno era importante. Donde el silencio fue confundido con calma. Y la ausencia emocional fue normalizada. Entender esto no es culpar a los padres, es comprender el origen. Porque solo cuando se reconoce la herida, se puede empezar a sanar. El adulto que hoy se siente desconectado no está roto, está condicionado. Aprendió a sobrevivir en un entorno donde expresar emociones no era seguro. Y lo que se aprende también se puede desaprender. Pero el primer paso es poner palabras a lo que durante años fue silencio. Reconocer que no fue debilidad, fue adaptación. Reconocer que no fue frialdad, fue protección. Y reconocer que hoy ya no necesita calor para sobrevivir. La crianza silenciosa no solo desconecta emocionalmente. También va moldeando lentamente la forma en que una persona se ve a sí misma, afectando su autoestima y su identidad de maneras que rara vez se notan de inmediato. El niño construye su imagen personal a partir de los mensajes que recibe de los adultos que lo cuidan, no solo a través de palabras explícitas, sino sobre todo a través de la atención, la escucha y la validación emocional. Cuando un niño expresa lo que siente y encuentra indiferencia, silencio o minimización, no piensa que el adulto está cansado o no sabe qué decir, piensa que hay algo mal en él. Aprende a asociar sus emociones con molestia, exageración o irrelevancia. Y poco a poco comienza a desconfiar de su propio mundo interno. Empieza a preguntarse, aunque no lo formule con palabras, si lo que siente es correcto, si tiene derecho a sentirse así, si merece ser escuchado. Y cuando esa duda se repite durante años, la autoestima se construye sobre una base frágil. No una autoestima ruidosa o visiblemente dañada, sino una silenciosa, insegura, que depende demasiado de la aprobación externa. El niño criado en silencio aprende que su valor no está en lo que siente,
Sino en lo que hace por los demás, en lo poco que molesta, en lo fácil que resulta. Se convierte en alguien que busca ser aceptado a través del rendimiento, del buen comportamiento, de la complacencia. Y aunque por fuera parezca seguro, por dentro vive con una sensación constante de no ser suficiente tal como es. La identidad, que debería formarse a partir del autoconocimiento y la exploración emocional, se construye en estos casos desde la adaptación. El niño no se pregunta quién es, sino que esperando él. Aprende a leer el ambiente, a anticiparse a las necesidades ajenas, a ajustarse para evitar el rechazo, y en ese proceso, va perdiendo contacto con sus propios deseos, opinions y límites. De adulto, esta persona suele decir, no sé qué quiero, me da igual lo que te prefieres, no porque realmente no tengo preferencias, sino porque nunca se le dio espacio para descubrirlas. La crianza silenciosa enseña desconectarse de uno mismo para mantener el vínculo con los demás. Y esa desconexión se vuelve automática. Muchas veces estas personas sienten una profunda confusión interna, una sensación de vacío difícil de explicar. Tienen logros, relaciones, responsabilidades, pero algo no encaja. Es la consecuencia de haber crecido sin un reflejo emocional. Por cuando nadie valida lo que sientes, aprendes a invalidar ti mismo. Te vuelves duro contigo. Te exiges más de lo que exigirías a cualquier otro. Minimizas tus logros y exageras tus errores. La voz interna se vuelve crítica, fría. Parecida es silencio que te rodeó en la infancia. Y aunque desde fuera parezcas funcional, por dentro cargas con una sensación constante de insuficiencia. Se manifiesta en la dificultad para aceptar halagos, en la necesidad de demostrar valor constantemente, en el miedo a fallar, en la sensación de que en cualquier momento alguien descubrirá que no eres tan valioso como aparentes. La identidad, en lugar de sentir sólida, se percibe frágil, cambiante, dependiente del contexto y de las personas alrededor. Estas personas suelen preguntarse quiénes son realmente cuando están solas, sin roles que cumplir en hay expectativas que satisfacer. Y esa pregunta genera ansiedad, porque nunca aprendieron a escucharse. La crianza silenciosa no permite desarrollar una identidad auténtica, porque no hubo un espacio seguro para expresarse sin miedo. No hubo un adulto que dijera lo que sientes tiene sentido. Tus emociones son válidas, puedes sentirte aquí. Sin esos mensajes, el niño aprende a ocultarse. Y ese ocultamiento se vuelve parte de su personalidad. De adulto, puedes sentir que vive en automático, cumpliendo con lo que se espera, pero sin una conexión real con su esencia. También puede experimentar una profunda dificultad para tomar decisiones, porque no confía en su criterio emocional. Siempre duda, busca confirmación externa, teme equivocarse, porque de niño, cuando expresó lo que sentía, no recibió guía en la contención, solo silencio. Y el silencio no orienta, no explica, no acompara. El silencio deja al niño solo con su confusión. Entender cómo la crianza silenciosa afecta la autoestima y la identidad. No es para victimizar, sino para comprender por qué hoy cuesta tanto querer sin condiciones. Por qué resulta tan difícil sentir suficiente sin hacer nada extraordinario. No es falta de capacidad, es falta de reflejo emocional temprano. Nadie te enseñó a mirarte con compasión.
Porque nadie lo hizo contigo cuando más lo necesitabas. Para reconocerlo es el inicio de un cambio profundo. Porque la identidad no está perdida, solo quedó en pausa. Y la autoestima no está rota, solo fue construida en un entorno donde el silencio hablaba más fuerte que las palabras. Hoy, es adulto puede empezar a darse lo que no recibió. Escucha interna. Validación. Permiso para sentir. Puede empezar a reconstruirse desde la conciencia, entendiendo que su valor no depende de cuánto aguanta, cuánto da o cuánto se adapta, sino simplemente existir. Y aunque el silencio marcó el inicio de su historia, no tiene por qué definir el final. La forma en que aprendimos a amar, a vincularnos y a relacionarnos con otros no surge de la nada. Se construye desde la infancia. Y cuando esa infancia estuvo marcada por el silencio emocional, las relaciones en la adultez suelen convertirse en el escenario, donde esa heridas se manifiesta con mayor fuerza. Una persona criada en silencio aprende desde muy temprano que el vínculo se mantiene no expresando demasiado, no pidiendo mucho, no mostrando necesidades emocionales. Aprende que para no perder al otro hay que adaptarse, aguantar, comprender, incluso cuando duele. Por eso, de adulto, suele entrar en relaciones donde repite el mismo patrón, da más de lo que recibe, escucha más de lo que es escuchado, se esfuerza más de lo que el otro se esfuerza, no porque no merezca reciprocidad, sino porque su sistema emocional asocia el amor con la distancia, con la ausencia parcial, con el tener que ganarse la atención. El silencio que vivió de niña se convierte en el idioma que entiende en el amor. Estas personas suelen sentirse atraídas por parejas emocionalmente inaccesibles, frías o inconsistentes, no por masoquismo, sino porque es tipo de vínculo les resulta familiar. Es lo que conocen, es lo que su infancia les enseñó que era normal. Cuando alguien se muestra disponible, presente y emocionalmente abierto, pueden sentirse incómodas, desconfiadas o incluso aburridas, porque su sistema interno no está acostumbrado a recibir sin esforzarse. La crianza silenciosa también afecta la forma de comunicar conflictos. Estas personas suelen evitar conversaciones difíciles. Temen expresar incomodidad, minimizan lo que sienten para no generar tensión, guardan, acumulan, aguantan, hasta que un día explotan o se apagan emocionalmente. No aprendieron que el conflicto puede resolverse hablando, porque de niños no hubo diálogo emocional, solo silencio. Así, el miedo al abandono se mezcla con el miedo a expresar necesidades. Prefieren sufrir en silencio antes que arriesgarse a ser rechazadas. Por decir lo que sienten, en muchas relaciones se convierten en expertos en leer al otro, en anticipar estados de ánimo, en adaptarse para mantener la paz, pero se olvidan de sí mismas. Sus límites son difusos, porque nunca aprendieron que tenían derecho a ponerlos. Y cuando intentan hacerlo, sienten culpa, ansiedad, miedo a perder el vínculo. La crianza silenciosa enseña que el amor se conserva callando, no hablando. También afecta la intimidad emocional. Estas personas pueden tener dificultad para abrirse profundamente, para mostrar vulnerabilidad, para confiar plenamente, aunque dicen cercanía. Algo dentro de ellas se protege, se cierra, se guarda. Es el niño que aprendió que mostrarse no era seguro. En la adultez,
esa protección se manifiesta como distancia emocional, como dificultad para compartir miedos, inseguridades o necesidades profundas. Y esto puede generar relaciones superficiales o desequilibradas, donde una parte da mucho y la otra permanece distante. A veces, la persona criada en silencio se convierte en la que sostiene emocionalmente a la pareja, al amigo, a la familia, pero rara vez recibe el mismo sostén. Se acostumbra a ser fuerte, comprensiva, disponible, pero por dentro, se siente sola incluso estando acompañada, porque nadie está realmente entrando en su mundo interno. La crianza silenciosa también puede generar relaciones dependientes. Cuando el niño no recibió atención emocional constante, tu adulto puede buscar desesperadamente vacío en una pareja, esperando que el otro le dé lo que faltó. Esto puede llevar a relaciones donde se toleran conductas dañinas, indiferencia o maltrato emocional, con tal de no volver a sentir el abandono original. El miedo a quedarse solo es más fuerte que el deseo de ser bien tratado. Y así, el silencio se perpetúa. Se repite la herida, pero ahora en relaciones adultas. Entender este patrón no es para juzgarse, sino para tomar conciencia. Porque muchas personas se culpan por sus relaciones fallidas, sin darse cuenta de que están actuando desde un aprendizaje temprano. No es que no sepan amar, es que aprenderán a amar en silencio. Aprenderán que el amor no se pide, se espera. Que el cariño no se exige, se agradece cuando liga. Pero el amor sano no se construye desde la espera silenciosa. Se construye desde la comunicación, la presencia y la reciprocidad. Reconocer que la crianza silenciosa influyó en la forma de vincularse es el primer paso para romper el ciclo, porque el adulto de hoy no necesita calor para ser amado, y no necesita adaptarse hasta desaparecer. Puede aprender a hablar, a poner límites, a elegir relaciones donde no tenga que mendigar atención emocional. Puede aprender que el amor no duele en silencio, que el amor sano escucha, responde y acompara. Y aunque el pasado enseñó a amar desde la ausencia, el presente ofrece la posibilidad de aprender a amar desde la presencia.